Nkwaniriza nnyo ku UBC TV olunaku olwaleero olunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi ziri 23 tuli mwezi ogw'omusanvu omwaka 2022 bakulisa nnyo bena basobodde ogenda okukakalabya nammwe abatasobodde olw'ebizibu ebiteebereka nemba nga mbasaasira ssaawa ya UBC leero ng'ogakutuusaako n'ogakusomera nze Aminah Nabuule Kagimu. Emboozi etandise ekitundu kyaffe eky'olwaleero y'eyokuba nti mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kata Museveni era nga ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo asimye ekitongole kya Global Partnership for Education GPE olw'okuwagira enkyukakyuka mu byenjigiriza by'eggwanga. Mama Janet agambye nti ekitongole kino ekya Global Partnership for Education kibadde mpajiruwaga mu kuwanirira n'okukwasiza ku byenjigiriza by'eggwanga kisobozese okuba nga bitumbulwa mu nkulaakulana. Abasabye obutalekeraawo okukwatira ku byenjigiriza by'eggwanga olw'ensonga nti obwetaavu bwo bukyali bw'amaanyi ddala naddala mu kiseera kino wekijjidde nga tuli mu kusoomozebwa okw'enjawulo. Bino Mama Janet okubyogera abadde mu nsinkano n'abakungu okuva mu kitongole kino ekya Global Partnership bakulembeddwamu Fazzo Raban ono ye manager w'ekitongole kino avunaanyizibwa ku ttundutundu ery'obuvanjuba n'obukiikaddyo bwa Africa. Ensinkano eno ebadde mu maka g'obwa President e Nakasero kiri mu Kampala. Them to their former glory, if you like, which would be a very big step in the transformation of education in the country. And so primary education we are hoping that we'll continue to do with our national funding, national budget funding. And as I'm sure you have learned, pre-primary is done by private sector, but government does training of teachers and caregivers for pre-primary, and government also inspects the private sector pre-primary schools, and we have not yet made the decision for government to take on pre-primary because, as you must understand by now, we have a universal education in the country, both primary and secondary, and universal education brings bigger populations of learners into school, which is what we want really to cover all school-going age to be in school. And our struggle now is to keep them in school until they complete all levels of education. And I'm glad that the core compact team identified two areas, policy areas for system transformation. One is the pre-primary and the other one is primary. And within that they have identified access plus quality, improving access and quality as system transformation areas. So that narrowed down where and how GP money will be invested. And they have also identified some obstacles that needed to be removed in order to make that acceleration happen. And we are happy with the kind of analysis, the analytical work, the thought that went into developing those priorities and identifying the obstacles. I think that part is satisfactorily done. Now what will ate mu mboozi yaffe endala y'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni naye akomyewo ku butaka okuva mu ggwanga erya Tanzania erya mu kibuga Arusha gye yeetabye mu lusirika lw'abakulembeze olukwata katale akaawamu ak'amawanga gannamukago ag'obuvanjuba bwa Africa. Olukuŋŋaana luno luyindidde mu kibuga Arusha ekya Tanzania. Bw'abadde atuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, President Museveni ayaniriziddwa akulira abakozi ba gavumenti era omuwandiisi wa Cabinet Lucy Nachobe Mbonye. Mu balala ababaddewo okumwaniriza kubadde abakulembeze okuva mu bitongole ebikuuma ddembe okuli GIPDF, poliisi ko n'ekyamakomera. Bino bikiikiriddwa Major General Leopold Chanda, Major General Abel Kandiho awamu ne Samuel Akena.
Ate Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alaze obwetaavu obw'okwongera okukuuma ebintu ebiyiseeko ebbanga kyagambye nti kyongera ate okunnyikiza n'okutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga. Katikkiro okwogera bino abadde yeetabye mwoleso ogw'ebintu ebikadde naddala emmotoka ezaavugibwa okuviira ddala ennyo mu myaka gya 1950 wano mu Uganda nga gukyagenda mu maaso erubiri e Mengo. Omwoleso guno okulembeddemu ebikujjuko eby'okujaguza amatikkira ga Beene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II ag'emyaka 29. Ne babyegomba ne baagala bakuume ekitiibwa kyabyo. Oli bw'aba atunula butunuzi ayinza okukikomya ku mmotoka, naye bulijjo ebintu by'omuwendo birina okukuumibwa, era nze ndooza nti omuntu asobola okukuuma ekidduka ekyedde oba ekikadde n'ebintu ebirala by'omuwendo asobola okubikuuma. Awo nno n'olwekyo enkola eno nnungi era tujja kwongera okugiwagira kubanga tulina ebintu bingi nnyo bye twetaaga okukuuma. Ekizimbe kino wemukuŋŋaanidde Bulange kigenda kuweza emyaka 67 mu Desemba ow'omwaka guno, naye oyinza okugamba nti kyekimu ku bizimbe obundoze bisinga ekitiibwa mu Kampala, naye ndowooza okukikuuma n'okukirabirira kyekitunuza bwe kiti. N'ebidduka bye tutambuliramu tulina okubikuuma n'okubirabirira, n'ebintu ebirala by'omuwendo bye tubeera nabyo. Awo nno kirungi nnyo nga tujjukira amatikkira kubanga tuli mu mwoleso guno gw'ebidduka, era nkoola abantu bonna mujje mu lubiri olwaleero n'enkya mulabe musiime nammwe mufune enkola eno ey'okukuuma ebintu ebyedda bisigaze ekitiibwa kyabyo. Bagamba ebintu ebimu byewuunyisa abantu ababiraba olwaleero naye ng'abedda ababeerangawo. Okugeza TV zedda tezaabanga ku remote nga gwe olina okwesitukira oba n'otunga omwana, naye kati otula mu ddiiro noba ng'olina byokola. Bagamba omuvubuka owaleero senga anajja mu lubiri ajja kubaako n'ebyokuyiga bingi nnyo ate n'ebyobulambuzi. Bino ebintu byetulese bya bulambuzi ate ng'obulambuzi kyekimu ku kintu ekireetera Uganda ne Buganda ensimbi. Ne bagamba kiki kino ne twalaga black and white TV nga balowooza mbu microwave, naye ebintu ebyo byonna tubireesa abaana bamanye, kuba bw'omanya ebintu gye byava oyongera okuguka mu mutwe kubanga oyongera okuyiiya. Mawulire ga UBC leero. Ate ye Minisita omubeezi ow'akanyigo k'eRuweero Alice Kaboyo alabudde abantu aberimbika mu baazirwanako okusobola okufuna akasiimo nti abanaakwatibwako bagenda kukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Minisita okwogera bino abadde asinkanya abazirwanako mu disitulikiti y'e Kiryandonga amu ne Masindi. Ensisinkano eno eyindidde Masindi ku disitulikiti. Abazirwanako okuva mu disitulikiti y'e Masindi ne Kiryandongo basinzidde mu nsisinkano ne Minisita omubeezi ow'abazirwanako Alice Kaboyo ne bamusaba okutegeeza Pulezidenti nti ebisuubizo bingi by'azaakola naye okutuukirizibwa gaafuuka gannya na ganywebwa omuwangazi. Mu bulemu bw'ekisaka myaka 5 tulugireyo abasajja bagayiga haire tusaba murabaga mwina yaka mwinayo nakono munage yoga abasajja bano baralya kimubahe mbaliye nuko yakasiba gekiro kiona kyonka waitu Minisita tutayijjukwe kirogoza neki. Bano bagamba disitulikiti naddala Kiryandongo terina kifo kinene mu gavumenti ate ng'abaana baabwe basomye bangi naye tebalina mirimu. Tukusaba sente mutuhereze monthly income kandi muzitekege akaunti yaitu gube musara in millions. Abahigi baragana watakaisize baito bakaita buli muntu akwata ogwo naye tukalwana. Ssentebe w'abazirwanako e Masindi aloopedde Minisita nti waliwo abatandise okubeerimbikamu nga bagala okufuna ensimbi z'akasiimo ate nga tebalwana yadde bazadde baabwe. Where they write down the likely beneficiaries of Kasimu, we humbly seek your clarification on this matter as we may and is authorized to carry out this exercise. Wano Minisita abagumizza nti gavumenti yakuddamu okuwandiisa abazirwanako yonna gye bali okugjamu ababeerimbikamu. Twenda kutandika kuhandiika obusya ba veterans bona abokuba hati buli muntu wena na claiminga ngo ni veteran akarwana konka nimwe muri kumanya abantu abamwarwande nabo
nimwe mwenka abari kubamanyi kandi nimwe mari kubasa kutwandikira abo bonka baba abakikozereho batari aba bari kwisha kubeha. RDC we Masindi Nuhu Njuki Mbabali atubulidde okusomozebwa abazirwanako mu kitundu kino kwe basinga okubeera nakwo. Botuuka aba bakugamba ffe tebatumanyi ffe naffe twetaaga okulabibwako era ng'ebitundu ebirala we biri naye oluusi ebisinga obungi tubizuliza nannyini byo kubanga yabimanyi ffe gwaffe kubazzaamu maanyi. Ssentebe wa disitulikiti Cosmas Byaruhanga asomozezza abazirwanako okufuba okwagazisa abaana n'abazzukulu baabwe ekibiina kya NRM kuba nalwo olukyali lutalo lunene. Okulwana tulina genda mu maaso kubanga bye twalwanirira bwe tutagenda mu maaso okulwanirira bye twalwanirira binza okwonooneka. Minisita akyali mu kaweefube w'okulambula abalwanyi yonna gye bali okumanya ebizibu ebibaluma bikolweko. Nze Andrew Sebbira mu disitulikiti ey'e Masindi. Webale nnyo Andrew Sebbira kulikira nnyo ddala mu disitulikiti y'e Masindi. Abasaseredoti banasaako n'abadyankoni 7 balinyisiddwa amadaala mu ssaza ery'e Kiyinda Mityana. Omukolo guno okulembeddwamu omusumba w'ekereziya ya Kiyinda Mityana era nga yakulira abepisikoopi Joseph Anthony Ziwa. Omusumba w'essaza lya Kiyinda Mityana Bishop Anthony Ziwa alaze obweraliikirivu ku bbeeyi y'ebintu erinnya buli lukya naddala nga bannansi mu kiseera kino beeyaguza lujjo. Obubaka buno abwogeredde mu kitambiro kya mmisa ekibadde ku ekereziya ya St. Noah Kiyinda Mityana bw'abadde alinyisa eddaala abasaserodoti 4 n'abadyankoni 7. Ninga abantu n'ekyenjagala okujjayo nga namwe mwenna mukitegeera nti embeera bano bafunidde obusaserodoti bungi ebbeeyi y'ebintu erinnya kumpi buli lunaku. Bishop Anthony Ziwa ategeezezza nti embeera y'okulinnya kw'omuwendo gw'ebintu ereesewo okukalubiriza kw'abo abaddukanya amasomero naddala ag'obwannannyini. Amasomero mwakola plan nga tamu egenda okutandika nti buli lunaku abaana baliisa ensawo ya kawunga mu wiiki bweki oba bwesiki n'ebijanjalo bwebiki. Wetwogerera omukulu w'essomero bapaasa olina kuyamba emirundi nga gijo. Bannaddiini abalinyisiddwa amadaala beeyanzizza obuvunaanyizibwa obubaweereddwa mu maaso ga bishopu. Bishopu abakuutidde okunnyikiza amasakalamento mu bantu be bagenda okuweereza. Muyogeyoge nnyo bannaffe. Ate bannaddiini bakangudde ku ddoboozi ku nsonga y'okukwata abalokola awamu n'okuwamba ebyuma byabwe mu kugezaako okuteekesa mu nkola etteeka lya NEMA erirungamya amaloboozi awamu n'okukugira ebireekaana. Bano bakulembeddwamu Apostle John Bunjo owa Christian Restoration Ministries e Bombo n'agamba nti walina okubaawo obwenkanya mu kukwasisa amateeka gano. Gye buvuddeko ebibinja by'abakola ebikwekweto byalumba amakanisa agawerako nga bagenda bawamba emizindaalo n'okusiba baweereza nga babalanga okusaba n'okuyimba nga baleekaanira waggulu kye bagamba nti kimenya amateeka kuba babeera bamalako abalala emirembe. Mu kusaba okubadde ku Rest House mu kibuga Kampala, omusumba John Bunjo owa Christian Restoration Ministries gy'asinzidde n'avumirira ebigenda mu maaso. Afrika yakweyi tuli mu kaseera kamafuta gaabula Yeya, ulota wanye yeya wota kulanta. Bapasa bafuna ubi yakasajja. Apana samukazibu. Esende kibulwa ne bulwa mino lunana. Ate bakola kakanisa okusaidia abo. Bamalaye balo. Ne komera lyali mukutereza bamalaye. Abateza bamalaye kuki. Zabwe kimye kumyegama mujje maso gamo kama lokola ki. N'okukola ki n'okuleekaana. Amini bwe yawera abaleekaana. Ensanga yeyo. Gavumenti netululira nnyo abantu abakozesa amateeka n'abaganda mu Danieri baakola etteeka erimulemesa okusaba nga baagala bazikize Danieri. Bungi agamba nti endongo zisula zivuga, leediyo z'ebyalo ziyisa ebirango n'abantu abatunda ebyamaguzi kyokka essira ne liteekebwa ku balokole bokka. Tugamba bwe tuti wano tusinzira ono ku kyombo ky'ekibuga wakati West House nga tugamba nti eriteeka likyusibwe. Abagamba likyusibwe telikyusibwe. Number 2,
bwe liba likola kale katugambe likole kale buli kizinda nekyogera ku kibuga kisirike Kampala esirike bali bonna bagenda balanga balagala binegede nalyo sirike tusigazemu nkoko zokka ezikokolebako ezo zirinakyo tojja gisibamu. Wano wasabidde abakozi ba gavumenti abakola ebikwekweto ebyo beddeko era bakozesa amaanyi matono kubanga bavumaganya gavumenti. Kanisa zireeta nazo kuba obutono bwakuteza zireeta temuli munene temuli munene nzogere teziri munene nga beerima paka mayo 8 bina biso tebazi kutuluka zirika emikomera kati mutukwate ffenna temukwata omujja kweretera ekisi ffe tusabire eggwanga gono wakalwira ffe twakasabira okulanda tutete siga tusabira gavumenti obupozisioni kama wabeerewo emirembe twasaba kumpi n'abamugireko kumpi munatusasuza ekyo buli abali mu mateeka bwetekera etteeka lyotalowoozezzaako lijja kukwata abaana bo ate tolizukuka mutanda kubajjayo kama polisi. Lilega UBC LEERO tuli ku UBC TV Nile Avenue mu Kampala wetusinziira okutuusako obutereeva amawulire gaffe. Osobola okusanga ku kibanja kya Facebook oba YouTube, genda ku bibanja ebyo teekamu amawulire ga UBC LEERO, genda kuba otwotabuliro. Tugenda kuba tuwumula mu katono tukomewo n'amalala mangi. Tova ku UBC, nze Aminah Nabuule Kagimu. Sasulira akasimu k'ekirooto kyo mpola mpola. Funa essimu y'ekirooto kyo leero ng'osasula mpola mpola okutandikira ku nnusu 14 n'ofuna data ow'obwereere okumala omwaka. Essimu zonna kugirako MB za 5 buli lunaku okumala emyezi 12. Osasulira omwaka gumu. Ziri mu maduuka ga MTN n'aga M-Kopa. MTN, everywhere you go. Nivana wafe twenywele, nivana wafe twenywele, nivana wafe tunyola. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. That's life. That's Nirvana. Enjoy more GBs for the same price on Airtel. Shareable using to Gabonais. We have increased GBs across all your favorite packs. Now, 4 GB is at 10,000 shillings and 10.5 GB at 22,500 shillings, all valid for a week. For the heavy data users, enjoy 24 GB at 50,000 shillings and 50 GB at 100,000 shillings, all valid for a month. Dial *175# or use the My Airtel app to buy these and more affordable weekly and monthly data bundles on Airtel, the smartphone network. A World Cup in the desert, the first one in the Middle East, the first to be held at the end of the year. That's crazy. Get ready for spectacular moves, high-flying saves, unbelievable goals. Out of this world celebration. Would you believe it? What a moment here! All 64 matches live. That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On Go TV. Love it. Meet Professor Petero. He knows something every hustler in UG is gonna love. Oh, see. You say I was just trying to get the documents to register for Airtel Money. You don't need the documents. You just say to register. What's going on here? He sells things from the shop, and behind my back, he gets the money and gives it to his girlfriends.
But just get Airtel Money Pay so that all money comes direct to your business wallet and only you, the owner, have access to it. Just dial *185 *10 hash, and now you are on. No waiting. Huh? This insanity is sweet. Give them also. I only take Airtel Money Pay. It's easy and secure. Yes, become a safer and more efficient cash-free business today. Easy. Not mixing your business money with your Kameza money. Now, that's efficient. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Oh, Susan, I want to propose to Rose. Yes, and this time I am serious. Have you guys had sex? Duh, of course. And have you had sex without using condoms? Hey, Nga, you're curious. I'm more concerned. Are you having sex with other people? Hey, hello. Is this an interview or what? No, just things you should think about. Do you know Rose's HIV status? Okay, this is serious. Should I be worried? It is actually serious. Do you know your HIV status? I think I am safe. Many times we get into situations that put us at risk of HIV. However, the first step to ending HIV is getting tested and knowing your results. It's Time Up HIV. Call 0800-211-046 or text 8080 toll-free for more information about how to prevent HIV. This message is brought to you by Ministry of Health with support from USAID. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Yes, hello? This is Kasozi. How can I help you? Calling you from the mobile service center. Okay. So how can I help you? Well, we have noticed a few things wrong with your number and need your mobile money PIN. Ton Ferrer, never give out your password or PIN to any caller. Your mobile service provider will never call or ask for your personal details. If in doubt, go to your nearest phone service center. This message is powered by UCC, MTN, Airtel, Bank of Uganda, and NPSP Association. Nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne kulisayo mu kitundu kyaffe ekisoose oli ku mawulire aga UBC leero tuli ku UBC TV. Embuzi yaffe eyokubiri etandise ne minisita w'ebyamawulire awamu n'okulungamya eggwanga. Dr. Chris Baryomunsi atongozza omukutu ogwa radio eya UBC West ku mukolo guyindire mu kibuga eky'Embarara gwetabiddwako abakulira ekitongole awamu n'abakozi ab'enjawulo. Mu kutongoza omukutu guno minisita Baryomunsi yayambiddwako minisita omubeezi ow'ebyamawulire ne tekinologiya ow'ekikugu Joyce Nabosa Sebugwawo, Ssenkulu wa UBC Winston Agaba awamu ne ssentebe w'olukiiko oluddukanya UBC James Tumusiime. Ng'ekyezijja ziwera ssaawa 5 ez'okunkya ya leero baminisita Dr. Chris Baryomunsi ne Joyce Nabosa Sebugwawo babadde bataka mu maka ga UBC West essangibwa mu kibuga ky'Embarara. Bwe batyo Ssenkulu w'ekitongole kino UBC Winston Agaba ng'ali wamu n'akulira olukiiko olufuga UBC bano babalambuza reediyo eno omubadde n'okubatwala mu studio era bwe batyo ne boogerako eri abantu beeno nga bayita ku mayingo ga UBC Radio ne TV. Coverage of the news, we link up with the national news from Kampala. And we also have locally produced news here. We are excited because ICT and Madam Honorable Joyce Sebugwawo, NITA-U connected the fiber optic backbone. We are using the fiber optic backbone here. Murechetueleze Minister wetu wenshonga z'ebyamakuru empulizana hamwe na teknolojia owekitinisa Dr. Chris Baryomunsi. Twashemererwa okwija mu rubuga hano ya Mbarara gi studio etwireri Kampala konka tukagira ngo katugirete Mbarara. Congratulations the people of Mbarara West okuba nti mutuuse ku this achievement. Bannakitundu kino babasibiridde entanda ey'okwesiga omukutu guno. Mwenyo nasemererwa kureba ngu UBC West empika hoona eyigwire kandi yaza kushika abantu boona ab'omu kitweka eki bagyotaburiro bagihurira kurwa omu kasese kushitya omu mwabazyo kushitya nyekiro. Mumanye biki ebigenda mu maaso naddala programs ennungi ennyo gavumenti ze yateekawo mubadde muzimiisinga mubadde temuzitegeera bulungi nkakasa nti okuva leero mujja kubanga muziwulira bulungi. Okwogera kuno kubadde mu nnimi eziwerako. UBC is the mouthpiece for government communication. Nsangaire ino banange ab'Embarara okubabona
kubanga mbalala eno yeifwe mommy owangicha pesa mwana nike wa ghetto studio me mwami UBC azadde kakati okuzaala kuliko emitendera mingi n'abantu bangi abadduukirira oluusi okujja olw'essanyu njagala kuyozayoza n'okwaniriza abazze bunyankole. Oluvannyuma bano batongoza radio eno mu butongole. Baminisita nabo ekyo basobodde okwegatta ku nkuyanja y'abantu ababadde bakuŋŋaanidde mu maka ga UBC nga gano gasangibwa mu kibuga Mbarara era bwe batyo oluvannyuma ne boogerako nabo. For the last 70 years UBC was in Kampala. So anybody who wanted to listen to UBC would tune in for about 20-30 minutes and then the station would change to another language. So people could not access it, could not fraternize with it, could not enjoy it as much as we expected it to be. In fact, that was one of the reasons I started Radio West here. The President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, the several times we have met him with you and the board, has always insisted to get closer to the people. And we are very excited that this day has come as we launch UBC West here in Mbarara. The population has been complaining a lot that the government is doing nothing because the communication has been very poor. After this move, I'm sure each and everybody will be able to follow what the government is doing for them. Minister Dr. Chris Balyomose ku lwa minisitule gy'akulembera yeeyamye nga bw'agenda okwongera mu maaso okutumbula omukutu guno. Balyomose era asiimye ekitongole kya UBC wamu n'abakozi olw'obuwangaazi bwe bamaze mu kisaawe kino so n'okukuuma omutindo. I want to say that UBC has remained the best in terms of professionalism, in terms of ethics, in terms of giving the government message. Many people, when they want the honest information from government, they tune to UBC. Wano wasinzidde okulabula ng'abo abagezaako okwagala okudibya ekifaananyi ky'ekisaawe eky'ebyamawulire mu ggwanga bwe bagenda okukolebwako. There are some radios, for instance, some time back, which were refusing to broadcast the national anthem. Can you imagine? When it is the government which has licensed you, they say for us we cannot broadcast the national anthem. There are media houses that abuse the opportunity that they have. They spread hatred. Ayongerako nti gavumenti yakuluma n'ogwengulu okugolola ettumba abe beeyambisa emikutu n'ekisaawe kino mu bukyamu. So we are going to be a little bit strict in terms of regulation and providing oversight over our media houses. Mu ngeri y'okwogeza eddoboozi limu mu bitongole bya gavumenti waliwo pulogulaamu egenda okubumbujjira ku mayengo ga UBC radio ne TV. We are soon going to launch a program on UBC television where ministers and permanent secretaries will be hosted once a week to explain what the government is doing through the ministries. Mu kusooka wabaddewo empaka z'obugaali era nga buno busimbuddwa amyuka Senkulu wa UBC Morris Mugisha. Ni musanyufu nnyo kubanga mpangudde empaka zino kuba mbadde nzetegekera. Era ng'oneekaazeeyo ne pikipiki kapyata. Webuzibidde nga yo ku kisaawe kya University Inn abawagizi ba radio eno abakozesaako n'abajagaliza ebirungi bali mu kweteekateeka okusala endongo mu kivulu ekizze kitegekebwa radio eno ekitimbule. Robert Onyango, Mbarara. Webale nnyo Robert Onyango. Ate abatuuze mu disitulikiti y'e Kabong basiimye gavumenti olw'okwanguwa okubadduukirira naddala mu kizibu kya njalania muwadde akatebe balumba ebiro bino. Kino kiridde disitulikiti y'e Kabong okuweebwa ttaani ez'obuwunga 100 ssaako n'ez'ebijanjaalo 50 zino za kugabanyizibwa amaka agasuba mitwalo 2 ameetaavu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kabong Mary Gino n'omubaka omukyala mu Parliament owa disitulikiti eno Christine Nakwang be bamu ku bakulembeze abakwasiddwa emmere eno. Do announce to you the food that was sent from the office of the Prime Minister to support the most affected persons in Kabong district.
Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abaminisita olwa kabineeti okuyisa ensimbi ez'ennyongereza eziwerera ddala obuwumbi 135, abatuuze mu disitulikiti y'e Kabongo baweereddwa emmere okusobola okwetaasa ku kizibu ky'enjala ekibali obubi. Bano bayimiriddewo nnyo ku by'obulimi naye olw'embeera y'ebyobutebenkevu etali nnungi ssaako n'obuwuka obuli ebirime, sizoni eno balemereddwa okufuna amakungula amalungi. Destroying gardens in Lwalela sub-county, and you will find that the third one is the hamworm spoil our crops since the time of planting up to now. We have a big 100 acres. The animals, the elephants especially, destroyed about 40 acres, so I called them and they promised that within this week they will deploy this in this place and also in Sido where the animals like crossing. Abaana n'abakulu bonna tebalabika bulungi olw'endya etali nnungi mu biseera bino. Bwe bawulidde nti gavumenti ereese emmere ey'okubagabira basituse ne badduka za mbwa okutuuka mu bifo awagabirwa emmere eno nga tebaagala kusubwa mukisa guno. Abakulembeze b'ekitundu beebazizza bya nsuso gavumenti olw'okudduukirira abatuuze n'emmere eno. For this quick response, however small the food is, but it will help. It will help the most vulnerable people in the district. Throughout the district, we have received 100 tons of posho and 50 tons of beans. This one will go to those who are about to die, especially the elderly, people living with disabilities. The ratio that is given to the people is small. I know this is better than nothing. We need to increase on the ratio. Kabongo y'emu ku disitulikiti ezisinzaamu abantu abali obubimbi byenfuna, ekyawaliriza abakulembeze okusaba abagabi b'obuyambi baveeyo okudduukirira abantu b'ekitundu kino. Appeal to partners of Uganda, partners of Karamoja, friends of Karamoja to come in and help, not only Kabong but the entire Karamoja, so that we can avert this crisis that is currently affecting the people. For sure, the gardens are still very green, and we expect maybe if there is something that we can be got from these gardens that people are cultivated, could be somewhere in October. Maureen Iga yakusakidde eggulire lino. Sima bwongerwa okuba ng'otambudde nange okuva gye natandikidde amawulire aga UBC leero awamu n'ekibuli eno. Ku lw'ekitongole ky'amawulire kyonna okutwalira wamu omuli abasasi n'abakuŋŋaanya n'abakamera ne ba engineer, nsinzidde wano okwagaliza akawungeezi akalungi beera bulungi weeraba nze Aminah Nabuule Kagimu, amalala agaddako gagenda kubaga UBC tonight. Sasulira akasimu k'ekirooto kyo mpola mpola. Funa essimu y'ekirooto kyo leero ng'osasula mpola mpola okutandikira ku nnusu 14 n'ofuna data ow'obwereere okumala omwaka. Essimu zonna kugirako MB za 5 buli lunaku okumala emyezi 12. Osasulira omwaka gumu. Ziri mu maduuka ga MTN n'aga M-Kopa. MTN, everywhere you go. Enjoy more GBs for the same price on Airtel. Shareable using to Gabonais. We have increased GBs across all your favorite packs. Now, 4 GB is at 10,000 shillings and 10.5 GB at 22,500 shillings, all valid for a week. For the heavy data users, enjoy 24 GB at 50,000 shillings and 50 GB at 100,000 shillings, all valid for a month. Dial *175# or use the My Airtel app to buy these and more affordable weekly and monthly data bundles on Airtel, the smartphone network. National Council for Higher Education will hold the 4th Annual Higher Education Conference on the 14th and 15th September 2022. The conference theme is Enhancement of Teaching, Learning and